CJ Sidhu's evening show every Thursday from 7 to 8 o'clock. It's live on Telus channel 2424 and on our Facebook. So ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ Mr. Jim Cessford. Mr. Cessford, welcome. Thanks, CJ. It's nice to be here. Yeah. Thank you. And अपने councillor दे जेड़े candidate है संदीप पंदेर. Thank you. Thank you, CJ. So पहला एक brief introduction साढ़े जेड़े guest है उन्हां दा करांगे. So Mr. Cessford ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ introduction ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ as a Delta Police ਚੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਸ ਅ ਨੋ ਕਾਲ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈਡ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ the department during Jim's as a chief showed an astounding 94% satisfaction level. So that's a pretty high and जिन्नियां भी cities है जिन्हां कोल city police हैगी है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕੀ reach out to Jim to get his opinion how to run the police department and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Jim Cessford ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ in police, working including becoming a member of the Order of Merit for Police Forces, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ he was honored to be named Delta Citizen of the Year in 2009. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮਸ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ co-chairing any VR ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦ elimination of violence in relationship and also serving on the Terry Fox run organizing committee. So Jim is married for 35 years to his wife Sheila. They have been active in the community members while raising 3 children during their 20 years living in Delta. So once again, welcome, Jim. Thank you, CJ. Thank you for having me. Yeah, very stellar resume, by the way. I've had a lot of interesting times in my time, for sure. And I'm looking forward to our conversation. So, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ guest ਸੰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ as a counselor run ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ professional background ਹੈ community engagement ਹੈ and his love for Delta is well suited to be a counselor for Delta. ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਰਿੰਪਲ ਨਾਲ raising their 2 children in Delta ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰਕਾਈਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਡੈਲਟਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸੋ ਸੰਦੀਪ spent the early years of his professional career with the federal government ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ Ministry of Transport, Infrastructure and Communities, the Minister of Natural Resources of Canada, and the Chair of the House of Commons Standing Committee on Environment and Sustainable Development. So, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ credentials ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ charity work ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ policy paper ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ charting a course a report on water management related to Canadian natural resources sector and Canadian opportunity adopting life cycle approaches for a sustainable development. A report on economy-wide application of life cycle approaches in Canada. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ formal education ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ holds a Bachelor of Science in Environmental Science
from Royal Roads University and a Master in Environmental Engineering from Carleton University. Sandeep ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ. So like to welcome you. Thank you CJ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ looking forward to the conversation today. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Mr. Cessford, let me start with you. And you serve the community as a police officer and police chief, and I had a various number of chances to meet you during the community work and other platforms. What made you to decide to run in a political office and becoming a mayor of Delta? CJ, many people ask me that question, and I was, as you had said, the police chief for 20 years in Delta. I was superintendent in Edmonton Police, and when Delta had approached me when I was with Edmonton Police and asked if I would come to Delta to be the police chief, I really look forward to that and to moving to Delta and to take over a leadership role with the Delta Police Department. And we talked about the fact that I had served for 20 years as the police chief. When I came to Delta, the police board and mayor and council at the time asked if I would sign a contract for 10 years. I said that was probably too long, that I would sign for 5 years. I ended up being there for 20 years. I really enjoyed the community service. I enjoyed working with the public. I coached hockey and baseball in Delta. I was actively involved with the Terry Fox Run and several other volunteer groups. So after 20 years, my wife had said to me, are you thinking about retiring soon and turning the department over to somebody else? And I said, I hadn't thought of it, but I'm enjoying my work very much. And she had said, you've been here for 20 years. And I said, it's time for me to move on. And it was time for me to pass the torch. So I moved on, obviously, I retired. But I found that in my retirement, while I was doing some consulting and I was busy doing investigations and other things, I really missed the public, I missed the community, and I missed serving. And I was then making the decision. Several people had asked me to run for mayor. And I talked to Sandeep. He and Sandeep and I go back quite a ways. And we were talking as we were walking down the street one day, and he said, why don't you run for mayor, and I'd like to go for council with you, and we'll go together and do this. And so I said, Sandeep, we met and had several breakfasts. He had to buy me breakfast several times to convince me to go. We made that decision together, and it was at that point in time I said, here's my opportunity to serve the community again. I couldn't think of a better person to do that with than Sandeep. We made a commitment to each other that we were going to go ahead. After that, then, we put our team together, and Bruce McDonald and Jeannie Kanakis approached us, and we had a discussion, and we decided that we would have them as part of our team. And then we approached Gary Shear from South Delta. Gary was an active member of Rotary. He served on the hospice board of directors, and he was an ideal fit for our team. He's a businessman, business acumen. So we've got the environmentalist, we've got public safety, we have business represented, and we have a wealth of experience with Bruce and Jeannie. So I thought this is an ideal team for us. Not only that, but we were able to team up with our school trustees, with Laura Dixon, who is currently the chair of the Delta School Board, Nick Kanakis, who has been a serving member of Delta School Board, and Joe Moigo, outstanding people. And so there was a real opportunity for us to connect with the school district, to connect with outstanding leaders in our community, and we've moved forward from there. And we called ourselves Independents Working for You, and we each have independent thoughts on how we do things. We're not a partisan political team or anything. Sandeep certainly has his ideas about things. I have my ideas, and they don't always mesh. But we're committed to each other to do the best thing in the interests of the citizens of Delta. So
It's a long story, but It's a good but story. we're excited. It's a good story, and I'm really excited about it. But as I said, my whole life has been committed to public service. When I left it, it just didn't work for me. I needed to come back and work with the public and solve problems and deal with issues. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸਸਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 20 ਇਅਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰ ਔਰ 2 ਇਅਰਸ ਹੀ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ। ਹੀ ਲਵਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਅਪਰੋਚਡ ਹਿਮ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਰੂਸ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਜਿਨੀ ਕਨਾਕਸ ਐਂਡ ਗੈਰੀ ਸ਼ੀਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਲੋਰਾ ਡੈਕਸਨ ਐਂਡ ਨਿਕ ਕਨਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਨਿਊ ਫੇਸ ਜੋ ਮਾਇਆਗੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪੰਧੇਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। Is that why you're running again for a councillor, or? No, it's a very good question, CJ, and thank you very much for the opportunity. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 10 years later. So it wasn't about the political kida, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। This is, this election is an important election. And it's important for people who live in Delta because for the first time in a generation, we're going to see change. We're going to have the mayor seat that's going to be open. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। So for me, that was an important item. But more importantly, what we're noticing is ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਵਾ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਲਿਆਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੀਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਮ is always been, he's a mentor, he's a friend, he's my hero in many ways, he's a community leader. So I've always had a very high regard for him. And so when that question came up, I didn't want to do it by myself, to be quite honest, because it takes a lot of time and energy. I wanted to do it with a group of people who would actually be effective, who would actually be able to be part of the change and who can bring that change along. So when Jim and I talked about it, it was about Jim running for mayor.
he then suggested that I look at it, and then we had more opportunities with Bruce and Jeannie. ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਜੀਨੀ ਕਨੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ them on our team. Then we have Gary Shearer. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ he is a very smart individual. But Seva, he's ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ he was part of the board of directors and he led them to a successful completion on their project. So very proud of his skills and the way he understands the community. Very involved with the Rotary Club, building playgrounds, doing community events. So he's a very, very good individual, and I'm very proud of our council team in that regard, the group of people that have joined us and we're together. But like Jim, we're also ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ is very important ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸੋ ਲਾਰਾ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਨਿਕ ਕਨੈਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ where we can get together so that's a very good opportunity in our team and Joe Muego ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ kind ਇਨਸਾਨ ਨੇ but he's an architect by profession very smart and he's also part of the Delta Parents Association so very informed on the parents issues excitedly na school de vich parents ne teachers ne students ne so he's very informed on that so we've got a really good balanced team and we're not here we're here to serve the people this is servant leadership ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ there will be a leader community in the country and hopefully time will give us that opportunity and thank you for to share this with you yeah thank you Sandeep and ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ viewers ਆ ਸਾਡੀ phone lines ਹੁਣ open ਹੈ and screen ਤੇ ਸਾਡੇ number ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ please call if you have any question for Mr. Cessford or for Sandeep and please feel free to call us and now let's move on to some crucial issues that Sandeep alluded to and I know that's happening so he said the other communities are growing and South Asian community in specific and they have their challenges Jim and the challenges is the few I can mention dealing with the city hall the attitude of the city hall small builders their issues why don't we start with that and there is a bunch of other in a sports area they have some ethnic sports like cricket it's not ethnic it's an international sport and field hockey is an international sport it's Olympic sports and before we move on to that let me take this call you're on the line sir ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ So let's move on to I thought they have questions but they know how to log in. Sure. So these are some ethnic issues and as Sandeep mentioned I came across a lot of community people and they face that they don't get a proper treatment when they go to city hall or the permits or the delay process. What is your take on that? Well, I agree with that, and it's a concern to us. We've had several discussions about this, and
Let me first say that the staff at City Hall are very, very good staff. They're very professional. Yes. They're very experienced staff. One of the concerns that I have is that they need leadership, and they need to be empowered, and they need to feel that they can make decisions without being questioned. And right now at City Hall, we have very autocratic, top-down style of leadership, which is not a good style of leadership. My style of leadership is more of a participative style and probably more situational, so that we work with our staff, we engage our staff, and we empower them to do the job, and then we give them the support. That's not, in my view, that's not happening at City Hall right now. We need to let our staff make decisions at the front line. I think oftentimes our staff say no to people or stall them because they're concerned about making a mistake. And I think that we need to change that mindset and give our staff the ability to move on and to work with them. We have to support them. We have to, that's what leadership is all about. It's servant leadership as well. We have to serve our staff. Jim, I will agree with you, because when I serve on a park and rec commission, Yes, and I get to know a lot of people, very well meant, hardworking staffers, Absolutely. nothing wrong in it. absolutely. But how they deal with the situation. And another issue related to that one is there is not enough non-Caucasian employees there. You need more people that can speak a language and understand the concern. That's my next issue. And that's a really, really good point. And and you're right. We have a large South Asian population, as an example, in Delta. When I was as the chief of police, our commitment is that we needed to reflect the mosaic, or we needed to reflect the face of the community. And our community was a large South Asian community, particularly in North Delta. And so our commitment to our recruiting staff for our human resources was to hire more South Asian officers. So we went out and we looked to recruit South Asian officers so that they could be a part of the team and they could serve the community. One of the problems that we are incurring is a lot of our South Asian police officers went to specialized areas like organized crime, they went to drugs, and they weren't on the street going to calls. And so we had oftentimes on the front line encountered people who spoke mostly Punjabi, and we didn't have this Punjabi speaking officers. So using that police department example, we need to do that very same thing in City Hall. City Hall needs to be reflective of the community. They need to reflect the face of the community. Large South Asian population, we need large South Asian staff. And Jim, I will give you a lot of credit for that. I noticed that when you were chief, I see there is a very good number of South Asian Sikh police officers. Yes. And they're very nice and polite, hardworking. And we need to use the same model, like you said, in the City Hall. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, we live in a new world in Canada here. We have lots of opportunities, but we are also a lot of new Canadians who come to this country. So we are in a unique situation where we can bridge that gap as a community. ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਣਨਾ। So we want more South Asian services, language services, City Hall ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ internal meeting ਦੇ ਵਿੱਚ, and it's not part of our platform, but we also would like to have translation ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ City Hall ਦੀਆਂ meetings ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ English ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ view ਦੇਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ issue ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ language ਦੀ problem ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ point of ਨੂੰ ਉੱਥੇ express ਕਰ ਸਕਣ and like Jim said more South Asian staff at the front end at the delivery side benefit the community that needs that service and why not there's it's as long as they're talented they have the capability and they meet the requirements that HR is looking for I think it's a good idea to make our city hall that is ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਵੇ So another issue that the community faces and sometimes I come across again with the bylaws and either it's basements is a big issue and it's a normal complaint Jim that we have 3 cities within one city. We have a North Delta, we have a Ladner, we have a Twassen. So I don't know how correct it is, but there is a different bylaws for different cities. And people think that they are discriminated against because if they're building a house in North Delta, and even in the few roads down the roads, you can build a legal suite in one area, and 2 streets down the road you can't. How it's in a one city, how they can have 3 rules? Well, it's very difficult, and you're right on with that. And there is a perception of unfairness, and that the rules are different for all 3 areas of Delta, and that is true. Now, when they first amended the bylaw, and they brought it back out to the public, it was not a good bylaw, and the community were very upset with the bylaw. And when they did community consultation, people expressed their anger and their displeasure with the bylaw. It went back for another reading, and they made amendments to it, and bylaw 7600 then was that new bylaw. They made some amendments to it, and it's a little better, but we need to do a better job of that bylaw. And Sandeep and I and our team have talked about the fact that we need to look at review again bylaw 7600 and have another look at it. So if we're given the mandate then to Mayor and Council, the first commitment we'll make is that we're going to look at 7600 and see if we can make it fairer, and if we can make it fair across the board, across the whole municipality. We have listened to people in Delta, and that's one of the biggest concerns they've had across the board, the unfairness and inequity, if you will, of the current bylaw. So Mr. Cessford ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਆ, ਲੈਡਨਰ ਹੈ, ਟਵਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲ ਬਿਲਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 7600 ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲਾ 7600 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨ 1972 ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਨ 1976 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7600 ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਇਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਇਲਾਅ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਆਫ ਬਾਇਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਨੌਚ ਆਊਟ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸੈਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 132 ਤੇ 76 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸੂਈਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਰਿਕਲਾਈਨਰ, ਮੈਟਰਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ। ਪਤਾ 131 47 76 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ BC। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 572 5553। First impression is always the last impression. And ਜੇ Cloa Skincare and Dermatech ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 604 593 5005। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਲੋਆ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਸਪਾ ਤੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਲੋਆ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਡਰਮਾਟੈਕ, 9332 120 Street, Surrey, BC, or contact 604 593 5005 or log on to www.cloaskincarespa.com. A1 Sports. It's time to get different. Sports equipments, custom awards, trophies, team uniforms and tees. Everything with excited offers. Free shipping, no customs or duty fees. Only at A1 Sports. For more details, call 604 597 8356 or log on to www.a1sports.ca. Pizza 85 Curry House and Sweets, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਖੱਖ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। Pizza 85 Curry House and Sweets, 8553132 Surrey. For more details, call 604 594 9999 or log on to pizza85.ca. ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸ਼ੈਫਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। 100 ਤੋਂ 850 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਹਾਲ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਐਂਪਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਨੋ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਮੈਰਿਜ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਰੀ BC। ਕਾਲ 604 598 7611। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
Good evening, all our viewers. We are back with Mr. Jim Cessford, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਐਂਡ ਸੰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ our phone lines are open. ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ. Please feel free to give a call if you have a specific concern, you know what's happening in the city and what difference you want to make in the coming municipal election. It's a very, very important election. So please feel free to call us. Mr. Cessford, let's switch a gear a little bit. And you being a police chief for Delta, and you did an amazing job there. And public safety is a big issue. We always talk about drugs and gangs, and it's eating away our communities. When last time there is 2 young youth, 16 and 17-year-old South Asian kids were killed, and then there was a all conversation. There was a rally called Wake Up Rally, and I'm glad that a lot of people came along and they said enough is enough. How is it different crime-wise when you dealing your local police force versus RCMP? How you address that issue? Well, CJ, I'll say this, that I can't speak for the RCMP, but I certainly can speak for the Delta Police Department. We had tremendous support from the Delta Police Board, and we had a police board that oversaw policing in Delta. And we implemented a policing philosophy that was no call too small, so that we went to every call. If it was a bicycle theft, if it was a break and enter, if it was a shooting, whatever it was, obviously, we went. And if we didn't, our mindset was that if we didn't deal with the little things oftentimes become big things. And that becomes a problem. If you don't tend to business, take care of business on the front line, things start to can be much worse. In Delta, we made sure that we had sufficient resources on the front line to police, to make sure that we had sufficient number of police officers per capita. So our policing ratio in Delta was about 1 police officer for every 600 people. Other communities, the ratio is much larger than that. There's fewer police officers. But Delta made the commitment to invest in their police department and invest in public safety. And it paid huge dividends, quite frankly. We had a dedicated frontline group of police officers that employed community-based policing strategies, and we kept the crime away from Delta. When I came to Delta to be the police chief, and you alluded to this, crime was pretty high in Delta, and the community were not that pleased with the police department. But we engaged in community policing, which is getting in the face of crime and community problems, and we eliminated a lot of the problems. Our crime rate dropped substantially. Our calls for service dropped substantially, which allowed our police officers to spend more time dealing with the more serious problems. So I'm really proud of the work our police officers did. We're one of the safest communities in British Columbia, if not one of the safest in Canada. 94% satisfaction, community satisfaction. And we have a reputation as being one of the most popular police departments in Canada, which is really, really important for us. So we took public safety on. We were in the face of public safety, and in the face of the bad guys, the troublemakers, and they discouraged them from coming from Delta. I can say this: I had phone calls from people who worked in some of the jails, and they told me that the discussion in the jails was the bad guys said, "Don't go to Delta because the Delta police are in your face." Community-based policing is in-your-face policing. So we confront problems, and Delta Police Department did a great job of that. So we made public safety important. And our platform now, public safety is still a top priority for us. Working with the police, with our firefighters, and with the ambulance personnel,
we're going to make sure that Delta is a safe, happy, and healthy community. And if we engage our public services, our first responders, we'll be in really, really good shape to make that happen. ਮਿਸਟਰ ਸਸਫਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਨੋ ਕਾਲ ਸਮਾਲ ਕਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਸਾਡ ਵੀ ਡਿਸਪੈਚ ਆਵਰ ਆਫੀਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੂਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸੈਸਫਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੇ ਵਰ ਔਨ देयर ਫੇਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ this is a really, you know, commendable things you did in Delta, and I hope the other police forces will implement those ideas and to find out the root cause and deal with that. Sandeep, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਜੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ, we are the best in the province. Our response times are best. Our service satisfaction is the best. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਆ ਸਾਡੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਾਲ ਟੂ ਸਮਾਲ ਨੂੰ ਨੋ ਵੌਇਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਜ਼ ਨੋ ਵੌਇਸ ਟੂ ਸਮਾਲ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਕਾਲ ਟੂ ਸਮਾਲ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, it is not too small. It's not too small. And that's the thing about Jim and his leadership and the rest of our team. We're all accessible. ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਰੈਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਏਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ hundreds of millions ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਉੱਥੇ। So Jim, the question is, if we are elected, what would our councillor accessibility be like? So Mr. Pandher was saying that councillors don't have offices. Other cities have councillors, their offices there, and they can meet with their citizens. And in Delta, they don't have that setup.
So if you become mayor and your team elected, will you set up a consular offices? Absolutely, and Sandeep, you bring up a really good point. And CJ, if you wanted to meet with a councillor in Delta today, you would meet them at the White Spot or you'd meet them at Starbucks. But there isn't an office for them in City Hall. And you would expect if you're going to talk to a councillor that you would go into City Hall to meet them there. That's not the case. So we're going to put an office. That'll be one of the first things we'll do. We'll put an office there for our councillors that they can meet with people, they can do their work in City Hall, and they can be approachable, and they'll be available to the public. We're also going to, once a month at each of the libraries in Delta, we're going to meet with the public. We'll go to North Delta, then the next month Ladner, the next month in South Delta and Tawasin. And it's going to be coffee with the mayor and the councillors. And we'll sit there, we'll have a coffee, we'll have a muffin, and we'll be available to talk about just informal discussion about how are things going and what are you happy about, what makes you happy, what are you upset about, how can we work together. What we heard when we started this campaign, the people of Delta said that they were not being listened to. And it was very top-driven, and the community said that they didn't have any voice. So we took, and Sandeep has talked about this, we took no call too small, and we said we need to listen to people, and we're going to listen to everyone, and it's going to be no voice too small. We'll be available, we'll be accessible, open and transparent, and if you need to come and talk to us, we'll be available. One of the things, CJ, on this topic is that if you go to council, the open session for council is the 15 minutes before council goes live, on live stream or on the camera, so that people are not being seen by the public. We're going to put those open question and answer periods on live TV. So we'll have it on live stream, we'll have it on cable TV as well, so that people, when they're speaking, the public can view them in the Q&A sessions rather than kind of in camera off ਆਪਣੇ ਸੀਜੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ BC ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਓਪਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸੰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸੈਸਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਫੀ ਮਫਿਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਲੈਡਨਰ ਐਂਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੰਥ ਟਵਾਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ so we're pretty much you will not believe it last 8 minutes left of our interview very quickly we will touch upon on the sports area ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ not ethnic sports it's a Olympic level sports but they considered to be ethnic sports cricket field hockey you know kabaddi and track and field ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਸੋ ਸੀਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ
It's on record. It's on record. If you will not do it, we will make you accountable. That's the media's job. Absolutely, absolutely. Hold us accountable. Hold our feet to the fire. I'll hold them accountable. But most importantly, what we want about sport is, Jimmy tusi kiha, sport is a very active part of families, of lifestyle. But what we have announced a few days ago is our sport platform. And ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਫਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਭਰਮੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a limitation of budget. Absolutely. So how you will do these extra services? Will you increase the property taxes? How you manage it? Absolutely. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਊਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ। Sun God ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, they did a referendum to see if Sun God should get more financial assistance, if people will pay $20 extra a year for Sun God renovations, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ Sun God ਦੇ ਵਿੱਚ renovation. So it's an old model that is used, but we want to take it a little bit bigger with some new exciting sports. Now the only one thing for North Delta, because this is important, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। The track in North Delta is an important priority for us as a community priority. It should be repaired a number of years ago. Absolutely. It needs to be done now, and we're committed to that. We've all worked with that. The school, Bruce McDonald, Jeannie Kanekis have worked hard with that, with Laura Dixon. Sandeep and our team talk about that a lot. So that's really important to us. Yeah, but so we have some also a lot of crucial issues, but you will not believe it. We have last 4 minutes left. There was an environmental issue that you brought up in your, that there is a facility that create a lot of smell in the area, and City Hall signed 25 million towards that. And then agriculture issue that you brought that up, and you talk about bringing a professional agrologist to these kind of things. But what we will do is, because we are in the last 4 minutes, I will take that as your closing remarks, Jim, and you can cover that, plus you can talk to our viewers or your view and why you're doing this. Okay, well, CJ, thank you very much for that. And we are independents working for you, and we're committed to serving the citizens of Delta, and we want to provide community leadership. We want to be leaders in the community. By being leaders in the community, we want to have a dialogue with the citizens of Delta. We want to be open. We're going to be transparent. We're going to solve problems with the community, and absolutely we're going to listen to the community. We'll be responsive to their needs and to their concerns, and we'll deal with that. And we're going to do that because we're going to be committed to Delta being a safe, healthy, and happy community. And we've got the team to do that. We've got some real experts working with us on our team. I'm proud of our team, and I'm proud of our relationship with all the other agencies that we work with,
As the police chief in Delta previously, I developed excellent relationships with other agencies in the provincial and federal government, and we need to work with these agencies. We need to be collaborative. We need to work with all levels of government. We need to work with our seniors. We need to work with our farming community. We need to work with our youth, and we need to be engaged the community and listen to the community and make them part of our platform and to be part of community leadership. I'm going to conclude by saying that we want to be the glue that binds the community together, and that will make the community strong. We'll be that glue, our community will be strong, and Delta will be a much better place with independents working for you. Your final word. CJ, I know we're pressed for time. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਜਿਮ ਸੈਸਫਰਡ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਿਊਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਾ ਹੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। Please feel free to give your feedback, and ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਥਰਸਡੇ 7 ਤੋਂ 8 CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਲਥੀ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।